నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. మరి కాసేపట్లో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా వలయంలో అసెంబ్లీ పరిసరాలు. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించిన పోలీసులు. అవినీతి అంతమంటూ కేజ్రీవాల్ ప్రజల్ని మోసగించారన్న భట్టి. లిక్కర్ స్కామ్ లో భాగస్వాముల్ని అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్. దిగ్గజ దర్శకుడు విశ్వనాథ్ మృతిపై చిత్ర పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతి. నివాళి అర్పించిన సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు. మరి కాసేపట్లో విశ్వనాథ్ అంతిమయాత్ర. కడసారి చూపు కోసం తరలివస్తున్న అభిమాన లోకం. రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. మధ్యాహ్నం గవర్నర్ ప్రసంగంతో సమావేశాలు మొదలవుతాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర వార్షిక పద్దును ప్రణాళికను సోమవారం ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. బడ్జెట్ సమావేశాలు 10 రోజుల పాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి మధ్యాహ్నం 12:10 గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగించనున్నారు. నిరుడు బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రసంగం లేదు. 2 ఏళ్ల తర్వాత గవర్నర్ తమిళిసై ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. పోలీసు సిబ్బంది ప్రత్యేక వాహన శ్రేణి ముందుకు కదులుతుండగా గవర్నర్ రాజ్ భవన్ నుంచి శాసనసభకు చేరుకుంటారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రసంగానికి తమిళిసై బుధవారం ఆమోదముద్ర వేశారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గవర్నర్ ప్రసంగంలో ఉండే అంశాలపై ఆసక్తి నెలకొంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రసంగంలో ఏ అంశాలు ఉన్నాయోనన్న ఉత్కంఠ ఉంది. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం ఉభయ సభలు వాయిదా పడతాయి. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్ సభ వ్యవహారాల సలహా సంఘాలు విడివిడిగా సమావేశమవుతాయి. బడ్జెట్ సమావేశాల పని దినాలు, ఎజెండా, చర్చించే అంశాలను సమావేశంలో ఖరారు చేస్తారు. 10 రోజుల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై ఉభయ సభల్లో రేపు చర్చ జరగనుంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం సోమవారం ఉభయ సభల్లో ప్రవేశపెట్టనుంది. శాసనసభలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు, మండలిలో శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా వివిధ అంశాలు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. రైతుల సమస్యలు, ఉద్యోగ నియామకాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, శాంతి భద్రతలు, పోడు భూముల సమస్య, విద్యుత్, సాగునీటి అంశాలు తదితరాలు ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కొన్ని తీర్మానాలు, బిల్లులను సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. కాసేపట్లో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. 2 వారాల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ప్రభుత్వం ధన్యవాద తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నెల 6న అసెంబ్లీలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తెరాస భారాసాగా మారిన తర్వాత ఇది తొలి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశం.
మరి కాసేపట్లో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగించనున్నారు. 2 వారాల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ప్రభుత్వం ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నెల 6న ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తెరాస భారాసాగా మారిన తర్వాత ఇది తొలి అసెంబ్లీ సమావేశం. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగించనున్నారు. 2 వారాల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ప్రభుత్వం ధన్యవాద తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నెల 6న అసెంబ్లీలో ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తెరాస భారాసాగా మారిన తర్వాత ఇది తొలి అసెంబ్లీ సమావేశం. గవర్నర్ కు సంప్రదాయంగా ఇవ్వాల్సిన ప్రోటోకాల్ గౌరవాన్ని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తెలిపారు. మీడియాతో ఇష్టాగోష్ఠిలో భాగంగా వ్యాఖ్యానించిన మంత్రి ప్రోటోకాల్ విషయాల్లో సీఎం రాజీ పడబోనని చెప్పారు. భాజపా కార్యకర్తల ఇళ్లకు, ప్రైవేటు కార్యక్రమాలకు వెళ్తే ప్రోటోకాల్ ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. ఎదుటి వాళ్లు రాజకీయాలు చేస్తే తాము రాజకీయాలు చేస్తామన్నారు. గవర్నర్ యాదాద్రి పర్యటన తనకు సమాచారం లేదన్న జగదీష్ రెడ్డి ఆలయ అధికారులు తగిన విధంగా స్వాగతం పలికినట్లు చెప్పారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఉభయ సభల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. 2 వారాల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించే యోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం. రేపు గవర్నర్ ప్రసంగంపై ప్రభుత్వం ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నెల 6న ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Honorable Chairman of Telangana Legislative Council, Honorable Speaker of Telangana Legislative Council, Honorable members of the Council and Legislative Assembly, warm greetings to you all. Puttuka needi, saavu needi, pratunna kannanta desanidi. As quoted by renowned Prajakavi and freedom fighter, late Sri Kaloji Narayana Rao Garu, we all must dedicate our lives to the country. The inclusive and comprehensive development of Telangana has become a role model for the country. The state is progressing in a phenomenal manner on every front. The extraordinary success of the state of Telangana is due to the blessings of the people, the skillful administration by the Honorable Chief Minister, the hard work of the people's representatives, and the dedication shown by the government employees. There was a time when the state suffered due to power cuts and darkness across the state. Today, due to efforts made and hard work done by my government, there is 24 hours power supply and there is brightness and light everywhere. There was a time when the entire agriculture sector was distressed. Today, the state is able to supply food to the rest of the country and has become the granary of the country. There was a time when people used to fight for every drop of water. From there, the state today is able to supply treated and safe drinking water through taps to every household of the state. There was a time when rural areas presented a picture of poverty and distress. From that today, Telangana villages are completely transformed and have become models with a very high quality of life. Telangana today is investor friendly, attracts the top-class companies and multinationals in IT and other sectors. The state is making rapid progress in protecting the environment and increasing the granary also. The state is getting accolades across the state. My government faced the innumerable challenges to bring the state from a desperate situation to what has become a model for the rest of the country. Lots of uncertainties had to be faced. Obstacles had to be overcome skillfully. In a short span of 8.5 years, Telangana achieved a number of successes. The whole country today is awe of the progress made by Telangana. Today, the state is not only economically strong, but also one of the top performers in the country in welfare and development. Economic development. Due to the enormous effort made by my government, the total receipts of state
which were a mere of 62,000 crores in 2014 and 15, have increased to 1,84,000 crores by 21-22. The per capita income of the state, which was rupees 1,24,104 rupees in 2014 and 2015, has increased to rupees 3,17,115 by 2022-23. After formation of the state of Telangana, the growth rate of several sectors of the economy has now become doubled to what it was earlier. This progress is due to the focus on capital expenditure by the government. I wholeheartedly congratulate the government for this spectacular progress. Agriculture and irrigation sectors progress. My government has achieved historic progress and stabilized the agriculture sector. We have made history in this sector. People used to say that agriculture was wasteful. From that stage today, we have made it a festive activity. With the supply of free and high quality power, the confidence of the farmers has increased. Mission Kakatiya has restored the tanks built during the previous regimes. The pending projects were completed and new and Ayakat is added. On a war footing, major, medium and minor irrigation projects were constructed. Check dams were built. My government has built a major multi-level lift irrigation project, Kalishwaram, in a record time of 3.5 years. The project has attracted international attention. When the state was formed in 2014-15, Telangana had irrigation facilities for only 20 lakh acres. The same has increased to 33,000 acres today. The government is determined to achieve the target of providing irrigation to more than 1 crore acres of the land. The target achieved very shortly. The historic Raitu Bandhu scheme introduced by Telangana government has drawn attention across the world. It has applauded the program on the world stage. Telangana is the only state in the country which has transferred rupees 65,000 crores to 65 lakh farmers as investment assistance. This historic feat is achieved by no other state, and I am very proud of the achievement of my Telangana government. My government is providing an insurance of rupees 5 lakh to all the farmers of the state through the Raitu Bima scheme. The government pays the entire premium under the scheme to LIC, and not a single paisa burden is put on the farmer. I can surely say there is no such scheme for the farmers anywhere in the world. There is no need to even send an application under the scheme. In the event of an unfortunate death of the farmer, my government ensures that the entire assured money is transferred to the farmer's family within 10 days. This surely indicates the sincerity and the concern of the state towards the welfare of the farmers. Due to the efforts made by my government for the welfare of the farmers and for the development of agriculture sector, paddy production, which was 17,000 metric tons in 2014-15, have now increased to 2 crore and 2 lakh metric tons. The government is buying every grain which is produced by the farmer. Thus, the government is supporting the farmer at all stages. The crop sector contributes 18.2% towards the state GSDP. Now, there is a discussion among the farmers of the country about the agriculture sector development which has taken place in Telangana. Success in electricity sector. When the state was formed, the installed capacity of electricity was 7,778 megawatts only. Due to the enormous efforts made by my government, now the installed capacity has gone up to 18,453 megawatts. The per capita power consumption in 2014-15 was only 1,356 units. By 2021-22, this has gone up to 2,126 units. The enormous increase in per capita consumption of power is a clear indicator of the fantastic progress made by the state. Mission Bhagirath, drinking water to every house. By ensuring that a full stop is put to all the drinking water problems of the state, Telangana has achieved historic success. Mission Bhagirath has been successfully implemented and has ensured that all the habitation of the state get safe drinking water. The Union Jal Shakti Ministry has declared
in the parliament that there is no fluoride problem in Telangana. Dalit Bandhu revolutionary scheme. My government has introduced the revolutionary Dalit Bandhu scheme with the aim of economic empowerment of the Dalit community. The scheme today has become like a North Star for the entire country. In the history of the country, after the efforts made by Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar for the welfare of the Dalits, this scheme is the only one which is inspired by his work and is aimed as comprehensive development, economic empowerment, and infused with the revolutionary spirit. This is the first time in the history of the country that every Dalit family will get a grant of rupees 10 lakhs. This money is to be used for employment generation by investing in an asset or business. There is no need to repay this grant. In addition to the financial assistance, the government has also established a Dalit Rakshana Nidhi. The aim of this fund is to ensure that no beneficiary slides back economically in the case of a setback to the family. Apart from this, the government has also ensured that the Dalits enter in commercial and business activities by providing special quotas in government licenses. Asara, helping hand for the poor. My government is a human government. By redeeming the promise made during elections to reduce the age of the old age pensions to 57 years, the government has sanctioned lakhs of new pensions. The government is spending huge amount of resources to provide a safety net through Asara to various segments of the poor, such as single women, differently abled, BD workers, filarial patients, dialysis patients, etc. Welfare of tribals. When Telangana was formed as a new state, the proportion of various communities in the state population underwent significant changes when compared to the combined state. My government has accordingly increased the reservations. The proportion of ST population to the total population in the combined state was 6%, and accordingly they had reservations. Post-formation of the new state, the proportion has increased to 10%. As per pledge made to the Adivasis and tribals, my government has ensured that the reservation to STs is increased to 10%. There was a long-standing wish of the ST people to have their own administration in the Tandas and Gudams. To meet this popular aspiration, my government has made 2,471 Tandas and Gudams into Gram Panchayats. With this, a total number of 3,146 tribal representatives are working as sarpanches and are ruling over their habitations as local administrators. Welfare of BCs. Welfare of Golla Kurmas. To regenerate the rural economy, my government is providing special assistance to the rural artisans and other communities who are dependent on traditional livelihood. The government has taken up the massive program of distribution of 7,30,000 sheep units with a total outlay of 11,000 crores. Today, the shepherd community of Telangana has the largest number of sheep in the country. To meat production, Telangana is ranked 5th in the country. In meat production, Telangana is ranked 5th in the country. Welfare of fishermen. My government has taken up large-scale encouragement of the fishing sector. This is done by taking up the fishing activity in the newly formed reservoirs constructed for irrigation and other water bodies. The fish are grown in these water bodies and tanks, and the fishing rights are given to the local fishermen community only. Welfare of textile workers. My government has taken up a number of welfare measures to regenerate the badly neglected textile sector. Today, we are able to provide adequate work to handloom and powerloom weavers. The government distributes crores of saris to women of the state during the Badukama festival. All the orders of the manufacturing of these saris are given to the handloom and powerloom workers under the Cheneta Mitra scheme. 50% subsidy is given on chemicals and yarns, and insurance coverage of 5 lakhs is provided under the Nethanukku Bima scheme. The entire premium for this scheme is being paid by the government. Welfare of toddy tappers. My government has introduced 50% reservation in wine shops for toddy tappers. The tree cess on
toddy trees is abolished. Furthermore, even the old dues were also written off. There is an accidental insurance of rupees 5 lakh provided for the families of the toddy tappers. The government is introducing NEERA as a soft drink, thereby creating additional employment opportunities for the toddy tappers. My government is providing free electricity up to 250 units for laundries and saloons. With these measures, the government is ensuring the welfare of washermen and the barber communities. Prior to formation of Telangana state, there were only 19 BC residential schools. My government has increased the number of BC residential schools to 310. This is aimed at ensuring the BC communities get good quality education. The government is constructing 41 community halls for the welfare of BC communities in very prime lands of Hyderabad. A few of these buildings will be inaugurated soon. Welfare of women. The father of the Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, said that the measure of the development of a country is the progress achieved by the women of that country. My government is implementing a number of welfare measures aimed at improving the lives of women. Under the Arogya Lakshmi scheme, the government provides nutritious food along with eggs and milk in all the Anganwadi Kendras of the state. The Arogya Lakshmi scheme was appreciated by Niti Aayog. The Anganwadi workers of Telangana are amongst the highest paid in the country. My government has increased the honorarium being paid to ASHA workers from 2,000 to 9,750 rupees. The government has increased the salaries of home guards, Anganwadi workers, ASHA workers, and all the other contract and outsourcing employees along with the government employees. Telangana is the only state in the country which has provided such an increase in wages and thereby ensured that even the small workers get fair treatment. My government has introduced 33% reservation for women in state civil police jobs. The innovative She Teams program aimed at controlling eve teasing and violence against women has shown excellent results. This program is much studied and other states are also replicating the same. Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak. My government provides financial assistance towards marriage expenditure of girls from poor households. Under the scheme, an assistance of 1,116 rupees is provided. So far, 12,469 girls have benefited under this program. Welfare of minorities. My government has earned the trust of all communities of the state due to the equal treatment provided to them. Due to the strong belief that the only way the minority communities can develop is through education, the state has started 203 minority residential schools during the initial years of the formation of the state itself. Now, other state has such a large number of no other state has such a large number of residential schools for the minority community. We have now upgraded all these schools to residential junior colleges. The state distributes special gifts during the festival seasons of Ramzan and Christmas. The women of the state are given saris during Badukama festival. As a government which is concerned about the welfare of every community of the state, we have started